बोला ऐश्वर्या. Aishwarya, is there any problem? No, sir. Okay, so we will start. In last lecture, we have seen the design problem of RC coupled amplifier. In that we have seen one problem, and one problem I have given for the homework. So I think everybody has solved the homework problem. Is there any problem in this the assignment given for the homework? If anybody is having problem or anybody having the doubt, they can ask the doubt regarding the question I have given for the homework. Is the question I have given the homework? I think this is the question I have given for the homework. Design two-stage RC coupled amplifier for the following details. That is VCC is equal to 12 volt and ICQ is equal to 4 milliamp. So is everybody solve this problem or not? सगळ्यांनी सॉल्व केला प्रॉब्लेम हा? वैशाली, have you solved this problem? Aishwarya, Shivani, Shivani Arekar, I am audible? Yes, sir. Hello. Yes, sir. सॉल्व केला प्रॉब्लेम? नाही, sir. सृष्टी, प्रॉब्लेम सॉल्व नाही केला का? पहिला प्रॉब्लेम समजला नाही. नोट्स आहे तुमच्याकडे. सेम प्रॉब्लेम आहे. चेंज द व्हॅल्यूज ऑफ VCC and ICQ only. काय करायचं सांगा. In the WhatsApp group, selection class representative for our class according to the merit list. The Shivani Aker with the class representative for our class, and also I mentioned the batch representative for batch. For student, we have distributed that 39 student in the three batch. That is batch 1, that is B1 batch from 1 to 13 roll number. Then batch B2, that is from 10 to 25 roll number, that is 12 students. In the last batch, that is B3 batch, that is from 26 to 39. And I think for batch B1, batch B1 representative, that is BR1 is the Shreya Kulkarni. Then BR2, I think, who is BR2? Vidam, Shefali Vidam is the batch representative for the second batch, and third batch for Chavan Adumbar is the batch representative. So if May, tomorrow Monday is there, so if HOD sir called the meeting of batch representative and CR, then they have to attend the meeting. According to that, I will send link to that particular students, that is CR, BR1, BR2 and BR3. Whenever I will send the link for the meeting with HOD, they have to attend the meeting with HOD regarding the class performance. Okay. Then second instruction regarding the scholarship form already I have sent on the group. The last date for the submission of scholarship form is the 3rd of March 2021. So those who are remaining students, those who are not filled the scholarship form, they can fill the scholarship form and submit the scholarship form up to the 3rd of March 2021. Okay. And the third instruction for
you people is that those who remain to submit the university eligibility form. I think only four, 5 students are remaining. Or in that 4, 5 student, I think Gadge Ram Vijay is there. Then Rahul Rajput, then Sripuram Mahendra, and Kate Sonali. Kate Sonali is present here in this lecture. Kate Sonali is there. That 5 students are remaining. So at the max today, they can submit the form. If you are not eligible for the seat in the examination, then we people are not responsible because today is Sunday, so college has to submit all the forms to the university tomorrow max. So those who are remaining, they have to fill up to the today only. And after submission of eligibility form to the university, if anyone is remaining, then if you are not allowed to the sit to the university exam, that to be online or that to be offline, then we people are not responsible. So once again, I'm requesting those who are remaining. So whosoever friend is there, as a friend is still, then you can tell to your friends, fill the form of university eligibility form today only and submit or mail me the PDF of that form today only. ओके कुणाचे मित्र असतील गाडगेराम विजय जाधव राहुल राजपूत काटे सोनाली आणि श्रीपुरम महेंद्र. Okay, is there any problem other than this? If any student having any problem, then you can speak. If you can unmute your mic and you can speak. सर माझं ते अप्लाय ऑनलाईन करताना बीटेक सेम सेकंड दाखवतच नाही, त्याच्या पाय राहिले माझं. काय दाखवत नाही? म्हणजे बीटेक सेम फर्स्टच दाखवते, सेम सेकंड दाखवत नाही त्याच्यात. तुम्ही ऑलरेडी बीटेक फर्स्ट सेम सिलेक्ट केली का? तुमचा मला आयडी आणि पासवर्ड सेंड करा, ती चेंज तुम्ही कॅन्सल रिक्वेस्ट करतो आणि परत भरा ते. मग you send me your ID, user and password, and you tell to your friend that is Rahul Jadhav, Gadgiram Vijay also. They are not receiving my phone also. So if any loss is there, then they are responsible for that. Okay. So in the last lecture, we have started the second problem based on the direct coupled amplifier. Okay. So in the direct coupled amplifier also, we have seen step number 1 and step number 2. In step number 1 and 2, I calculated upon. In step number 1, we have calculated calculation of RE1. Okay, so step number 1 of direct coupled amplifier and RC coupled amplifier is same. VRE1 काय है? VRE1 is the voltage drop across the RE1. Okay, so we have to find out the voltage drop across the RE1. To find out the voltage drop across the RE1, there is some design guidelines are present. What is the design guideline? According to design guideline, VRE1 is equal to VCC divided by 10, means it is the 1/10 of VCC. What is meant by VCC? VCC is a biasing voltage, and here VRE1 is the voltage drop across the RE1, and it is 1/10 of VCC. So by putting the value of VCC, they have given the value of VCC is equal to 12 volt. So by putting the value of VCC is equal to 12 volt divided by 10, so the value of VRE1 is equal to 1.2 volt. Means our goal is we have to find out the value of RE1. Means I have to find out the value of resistance. To find the value of resistance, we should know the value of voltage and current. Okay, because resistance is equal to voltage divided by current. So to find out the value of this resistance RE1, I should know the voltage drop across this resistance, and we have denoted that the voltage drop across this resistance is the VRE1. Okay, then we have to find out the current flowing through this resistor. Okay, so as this is a transistor Q1, this is the emitter NPN transistor
transistor is there. This is the emitter terminal, this is the base terminal, this is the collector terminal. So here the current flowing through this terminal is the IE1 because we are using here transistor Q1. That's why the notation for the current flowing through this branch is the IE1. म्हणजे याच्यातून जो फ्लो होणारा करंट आहे तो करंट कुठला आहे IE1 आहे. इथं कुठला असणार इनकमिंग करंट IB1 असणार बेस करंट for the stage number 1, and here the current flowing through this terminal or this branch will be the IC1. Okay, so we should know the value of IE1 and value of VRE1. So here we have calculated the value of VRE1 according to the design guideline of amplifier, that is 1.2 volt. Up to this all of you clear? समजले सगळ्याला how to calculate the value of VRE1 according to design guideline. VRE1 is the 1/10 of VCC, so is equal to 12 divided by 10 is equal to 1.2 volt. Then we have to calculate the value of IE1. We know the basic relation between collector current, emitter current, and base current. What is the basic relation between that? Collector current, emitter current जो तुमचा आहे त्याच्यामध्ये basic relation काय सांगतो आपण? In that the basic relation is that IE, that is emitter current, is equal to base current IB plus collector current IC. Okay, but here for the ideal condition we are saying that for the ideal condition this value of IB is the base current and its value is very small or negligible. So for the ideal condition we consider that the value of emitter current, that is IE, is equal to IC, that is nearly equal to. Okay, so according to this basic equation or basic standard equation, we can say that here IE1 is the current flowing through the RE1, that IE1 is equal to IC1, and they have given the value of IC1 means they have given the value of ICQ. ICQ means IC1 because ICQ is the value of collector current at when the transistor is in active region, means when the transistor is operating at Q point. Okay, so we know the value of IC1, that is 5 milliampere, means we know the value of IE1 because IE1 is equal to IC1. So by putting the value of VRE1 and IE1, we can calculate the value of RE1. So RE1 is equal to 1.2 divided by 5 milliampere is equal to 240 ohm. So the calculation kilo 1.2 divided by 5 milliampere is equal to 240 ohm. So I got the value of RE1, that is the resistance, that is emitter stabilizing resistor of stage number 1. All of you understood? This is step number 1. This is step number 1 in the design of amplifier, in the design of direct coupled amplifier. समजले सगळ्याला step number 1? Repeat केलंय. Those who are absent for the last lecture, for them I have repeated the step number 1, and right now I will repeat the step number 2. Still, if anybody is having doubt in the step number 1, then ask. All of you clear? How to calculate the value of RE1? RE1 is the emitter stabilizing resistor. So step number 1 is the same for RC coupled amplifier and direct coupled amplifier. मी बोलतोय ते समजतंय का सगळेच मग नुसतंच लॉग इन करतेत आणि साईडला कुठेतरी मोबाईल ठेवतात आणि बसतेत? शिवानी, यस सर समजतंय. राहुल राजपूत, येस सर. पहिली स्टेप समजली आता RE1 कसं फाइंड केलं ते? हो. Okay. Step number 2. What is the step number 2 in RC coupled amplifier? We have calculated the value of R1 and R2. Here in RC coupled amplifier or in direct coupled amplifier, the R1 and R2, this is the R1, this is the R2, these are the input resistances for the stage number 1, or we can say that this is the voltage divider resistor. The voltage divider rule apply होते. Okay, so to find out the value of R1 and R2, we can use two methods. Okay, दोन मेथड यूज करू शकतो आपण. इन आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर प्रॉब्लेम मध्ये आपण एक मेथड यूज केली होती. जर स्टॅबिलिटी फॅक्टर दिला असेल, इफ द stability factor is not given, then we can use the first method. If the stability factor is given, then we can use the second method. First method काय सांगितली आपण? in RC coupled amplifier we have seen the first method to find out the value of R1 and R2. What is the first method? According to design guideline, the current flowing through this resistor IR2 is the 1/10 of
ICQ बरोबर आहे का? फर्स्ट मेथड मध्ये आपण बघितलं होतं. मग IR2 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ICQ. ICQ तुमचा किती दिला होता त्यामध्ये 10 मिली एम्पियर. So IR2 is equal to 10 divided by 10 means 1 milli ampere. Means I got the value of IR2, and by applying KVL to this base loop, we have calculated the value of VR2. Suppose we will consider that the voltage drop across this resistor is the VR2, so VR2 is equal to VB1 plus VRE1. VRE1 आताच calculate केले. VRE1 is 1.2, VB1 is the 0.6, is the voltage between base and emitter of transistor when transistor Q is in active region. म्हणजे आपल्याला VR2 पण भेटेल. VR2 is equal to VB1 plus VRE1. So VR2 divided by IR2 is equal to R2. R2 find केलं, then by applying the output or the KVL for this output loop, VCC is equal to VR1 plus VR2. We can compute the value of VR1. Then here the current flowing through this resistor is the IR1, and by applying KCL to this point, त्या पॉइंटला जर KCL अप्लाय केला तर काय होणार मग? Current flowing through this R1 is the IR1, current flowing through this R2 is the IR2, current flowing through this base branch is the IB. So by applying KCL काय होणार? IR1 is incoming, IB1 is outgoing, IR2 is outgoing. So IR1 is equal to IB1 plus IR2, but IB1 is the base current, so it is negligible. So IR1 is nearly equal to IR2. म्हणजे IR1 पण काय आलं तुमचं 1 milliamp. Okay. So in this way, this is the first method we have calculated the values of R1 and R2 in the RC coupled amplifier. But here they have given the value of stability factor. Yes, त्यांनी दिलेला आहे, त्याची व्हॅल्यू किती दिली? 5. Stability factor S is equal to 5 they have given. So this is the equation for the stability factor. For the step number 2, calculation of R1 and R2, S is equal to 1 plus RTH divided by RE. And here RTH is the notation for parallel combination of R1 and R2. Okay, divided by RE is the emitter stabilizing resistor. So they have given the value of S, that is stability factor is equal to 5, is equal to 1 plus RTH divided by 240, because we have calculated the value of RE. आता पहिल्या स्टेप मध्ये फाइंड केले की त्याला 240. ओके, RE1 आणि R2 सेम असणार म्हणून आपण त्याला पहिल्या स्टेप मध्ये RE ची व्हॅल्यू जी आहे ती 240 घेतली. So by putting all the values, 5 minus 1 is 4 is equal to RTH divided by 240. So RTH is equal to 4 into 240 is equal to 960. That is equation number 2. Up to this all of you clear? How to calculate the value of RTH? समझले? Yes, sir. Okay. After that, we have applied the KVL to this base loop. KVL to this base loop केल्यानंतर काय होणार? VR2 is the voltage drop across the R2. VR2 is equal to VB1 plus VRE1. VR2 is equal to VB1 plus VRE1. Okay. So this is the one equation for the VR2. And another equation for the VR2. By applying KVL to this base loop, we can write down the first equation. I will write here first equation for the VR2. VR2 so first equation by applying KVL to the base loop, VR2 is equal to VB1 plus VR1. This is the equation number 1. दूसरा equation काय येणार बघा आता? This is the first equation. Then by applying voltage divider rule at this R2 आणि R1 series मध्ये आहे, त्याला इनपुट व्होल्टेज काय VCC आहे. मला अकॉर्ड बाय अप्लाइंग व्होल्टेज डिवायडर रूल, व्होल्टेज डिवायडर जर अप्लाय केला इथं, व्होल्टेज डिवायडर काय सांगतो? व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज द VR2 इज इक्वल टू दिस रेजिस्टर divided by this resistor plus series resistor into input voltage. जे काय येणार मग VR2 is equal to R2 divided by R2 plus R1 into VCC. म्हणजे दुसरी इक्वेशन काय येणार मग VR2 चं? We got second equation for VR2 is equal to R2 divided by R2 plus R1 into VCC. This is second equation. Okay. So first equation by applying KVL to the base loop, I got equation number 1. Second equation by applying voltage divider rule, I got this second equation. Then we will equate these two equations. VR2 is equal to VR2. Left side तर इक्वलच आहे. मग काय येणार फायनल इक्वेशन आपलं? मग फायनल इक्वेशन काय येणार? मग आपण असं करूया वरती R2
divided by R1 plus R2 is equal to VB1 plus VRE1. Actually VRE1 आहे. VRE1 divided by VRE1 divided by VCC. बरोबर आहे बघा, हे दोन इक्वेशन यूज केले, लेफ्ट साइड सेमच आहे. तिथे काय होणार, ही टर्म आधी घेतली मी R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 रिअरेंज केलं. R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू VBCC काय गेलं तिकडे नेलं, तर मल्टिप्लाय मला तिकडे डिवाइड झालं, म्हणजे काय होणार VB1 प्लस VRE1 डिवाइड बाय VCC. कळलं का? हे इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया आपण त्याला. हेच इक्वेशन लिहिले आपण इथं आता बघा. कळलं का? हे R2 divided by R1 plus R2 is equal to VB1 plus VRE1 divided by VCC. आलंय? समजले कसं आलं ते इक्वेशन? R2 divided by R1 plus R2 is equal to VB1 plus VRE1 is equal to VCC. किती जणांना समजलं ते इक्वेशन? यस सर, मला समजले. अदर दॅन शिवानी, मिनलला समजलंय, शिवानीला समजलंय, अजून? Yes, understood. Yes, sir. ओके, मुलांमध्ये? यस सर. ओमकार समजलाय? Yes, sir. ओमकार. ओके, आता ते इक्वेशन भेटलं आपल्याला, बरोबर आहे. R2 divided by R1 plus R2 is equal to VB1 plus VRE1 divided by VCC. In this equation, I know the value of VB1. VB1 is the voltage between base and emitter when transistor is in active region, and its value is the 0.6. VRE1 is the voltage drop across the RE1. आता पहिल्या स्टेप मध्ये कॅल्क्युलेट केलं आपण. VRE1 is equal to 1.2. VCC दिलंय त्यांनी, VCC किती आहे? 12 व्होल्ट आहे. So 0.6 plus 1.2 divided by 12. फाइंड करा किती सांगा मला. 0.15. So I got this equation, R2 divided by R1 plus R2 is equal to 0.15. याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणा. तू झालंय इक्वेशन नंबर 3 म्हणा. ओके, देन I know the equation of RTH. RTH म्हणजे मी काय म्हटलं होतं, RTH is the parallel combination of R1 and R2. ज्यावेळेस दोन रेजिस्टर पॅरल मध्ये असते त्यावेळेस काय म्हणतो आपण, इट्स रिझल्टंट रेजिस्टन्स, आणि ह्याचा रिझल्टंट रेजिस्टन्स आपण नोटेशन काय दिले, RTH दिलंय. So RTH is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. Okay. So in this equation, आता जर हे इक्वेशन आपण बघितलं, या इक्वेशन मध्ये हे जे इक्वेशन आहे ते तुमचं, याला इक्वेशन नंबर आपण किती म्हटलं होतं, इथं म्हटलं मी इक्वेशन नंबर 3 म्हणायला, कारण वरचे 1 आणि 2 म्हटले. हे जे इक्वेशन आहे, इन दिस इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे इक्वेशन नंबर 3 काय सांगतंय, द व्हॅल्यू ऑफ दिस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 किती व्हॅल्यू आहे, वरती दिली 0.15. RTH ची पण व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. मग खाली इक्वेशन काय आलं मग इथं, 960 इज द व्हॅल्यू ऑफ RTH. 960 इज इक्वल टू R1 ऍज इट इज इंटू त्याची व्हॅल्यू किती आहे, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 0.15. In this equation, only one is unknown, that is R1. So 960 is equal to R1 into 0.15. So R1 is equal to 960 divided by 0.15. So R1 is equal to 6.4 kilo ohm is the value of R1 resistor. Okay, all of understood how we have calculated the value of R1 resistor? Yes, sir. Okay, then we will go for the R2 resistor. आता आपल्याकडे इक्वेशन आहे काय, R2 divided by R1 plus R2 is equal to 0.15. In that we have putted the value of R1. R1 किती आलंय, 6.4 K. So R2 divided by 6.4 K plus R2 is equal to 0.15. In this equation, how many unknowns are there? Only one unknown is there, that is R2. So can we find the value of R2? Yes, because in equation only one unknown is there and we can find that value of unknown. काय करा, रिअरेंज करा. R2 is equal to 0.15 in bracket 6.4 K plus R2. त्यातलं मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. मग काय येणार, R2 is equal to 960 plus 0.15 into R2. ओके, हे R2 minus 0.15 R2 इकडे आणा. काय होणार, R2 minus 0.15 R2 is equal to 960. R2 बाहेर काढा. R2 in bracket 1 minus 0.15 is equal to 960. R2 is equal to 960 divided by ह्याचा मायनस केलेला 0.85. R2 ची व्हॅल्यू आली 1.1 किलो ओम. This is the value of R2 resistor.
All have understood the value of R1 and R2? Yes, sir. Okay. Then, Yes, sir. step number 3. स्टेप नंबर 3 काय म्हणतोय आपण? कॅल्क्युलेशन ऑफ RC1. स्टेप नंबर 3 पण सोपा आहे. कॅल्क्युलेशन ऑफ RC1. RC1 म्हणजे काय? कलेक्टर लोड रेजिस्टन्स ऑफ फर्स्ट स्टेज. ओके. मी आपण ऑलरेडी बघितलं होतं हाऊ टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ RC1. To find out the value of RC1, we have to apply KVL to this output loop. की तुमचा VCC आहे, इथं RC1 आहे, इथला ह्याच्या अक्रॉसचा किती व्होल्टेज आहे VCQ आहे आणि इथे VRE1 आहे. मी तुम्हाला लास्ट प्रॉब्लेम दाखवलं होतं. यावेळेस KVL ज्यावेळेस अप्लाय करताय त्यावेळेस काय म्हटलं होतं मी तुम्हाला? कसं अप्लाय करणार हे तुम्ही काय करतो मी इथं पेस्ट करून घेतो, दाखवतो तुम्हाला कसं येते. ओके. तुमचा VCC आहे, VCC आहे म्हणजे तिथं काय असतो तो पॉझिटिव्ह इथं खाली सपोज आहे, पॉझिटिव्ह त्याचं आहे पॉझिटिव्ह, त्याचं निगेटिव्ह इकडं, म्हणजे तो बाय डिफॉल्ट इकडे निगेटिव्ह असं तुमच्या इकडे येणार, करून घेतो असं. हे निगेटिव्ह कुठे आहे? बाय डिफॉल्ट तुमच्या खाली ग्राउंडला कनेक्ट असणार आहे निगेटिव्ह. हे निगेटिव्ह खाली असं इथं आलं आणि इथं ग्राउंडला गेलं. ओके. हा एक लूप झाला ना. थोडंसं स्मॉल करतो मी. बघा हे निगेटिव्ह ऑफ VCC पॉझिटिव्ह VCC खाली जोडले. इथं निगेटिव्ह नाही, निगेटिव्ह कुठे आलं परत इथं खाली ग्राउंडला आलं. त्याच्या थ्रू कुठे गेलं RE1 ला, त्याच्या थ्रू कुठे गेलं इमिटर टर्मिनल, इथं बेस नंतर कलेक्टर म्हणजे इथे VCQ आहे. इथं काय असणार आहे तुमचा अक्रॉस दिस तुमचं कुठलं व्होल्टेज असणार आहे इथं VCQ. हे तुमचं VCQ व्होल्टेज आहे. ओके. VCQ नंतर RC1 आणि नंतर परत पॉझिटिव्ह VCC. म्हणजे हा एक क्लोज लूप झाला. अप्लाय केबल टू दिस क्लोज लूप. केवळ अप्लाय केला तर बघा कसं फिरताय तुम्ही ते बघा. आता मी असं येतो ह्या लूपला केवळ अप्लाय करताना मी अशी डायरेक्शन धरतो पकडतो सपोज अशी खालच्या दिशेने. मग आता इथनं सुरुवात करतो. -2 प्लस येतो VCC ला. -2 प्लस म्हणल्यानंतर मी काय लिहिणार मग मायनस. ओके मायनस VCC. आता ह्याच्या अक्रॉसचा ड्रॉप काय आहे? RC1 च्या अक्रॉसचा ड्रॉप RC1 हा रेजिस्टन्स आहे. RC1 इंटू त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट काय असतो IC1 असतो. पण तो काय पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह खाली म्हणजे इथं प्लस येणार, म्हणजे मायनस VCC प्लस IC1 इंटू RC1 प्लस VCQ. ओके. कुठे गेलं ते? प्लस येणार तिथं. प्लस काय येणार मग VRE1 इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे का? पहिल्यांदा मायनस VCC प्लस IC1 इंटू RC1 प्लस VCQ प्लस VRE1 इज इक्वल टू 0. पण इथं मायनस VCC राईट साईड नंतर काय होणार मग VCC जे आपलं इक्वेशन आहे तेच येणार की. मग बघा आपलं इक्वेशन काय होतं मग हे राईट साईडला नेलं फक्त सगळं, RC1 फक्त इकडे ठेवलं, VCC मायनस VCQ मायनस VRE1 डिवाइड बाय ICQ. ICQ म्हणजेच IC1. ओके. समजलं इक्वेशन. RC1 पहिल्या प्रॉब्लेमला व्यवस्थित घेतलेलं आहे आपण ते. कॅल्क्युलेशन ऑफ RC1 ऍट द टाइम ऑफ RC कपल्ड एम्प्लीफायर. पुट करा व्हॅल्यू. VCC पुट केलं, VCQ पुट केलं, VRE1 पुट केलं, ICQ पुट केलं तर व्हॅल्यू आली RC1 ची 1.16 किलो ओहम. ओके. ओके. द कॅल्क्युलेशन ऑफ RE2. RE2 कुठे आहे बघा. RE1 फाइंड केलं आपण, RE2 फाइंड करायचं आता इथं. कॅल्क्युलेशन ऑफ RE2 VC1 फाइंड केलाय. ओके. RE2 म्हणजे आता ऍज सेम घेत नाही आपण डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लीफायर मध्ये. जो RE1 आहे तो प्लस 240 आलाय, RE2 दुसरा घ्यायचा, आपल्याला डिफरंट घ्यायचा.
तर मग ह्याच्यामध्ये RE2 कसं फाइंड करणार आता? हे जो लूप आहे तिथं इथपर्यंत ह्या पॉइंटला व्होल्टेज काय म्हटलंय आपण? VC1 म्हटलंय. व्होल्टेज ॲट दिस पॉइंट इज द VC1. VC1 का म्हटलंय? तर दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ ट्रान्झिस्टर, दिस इज द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रान्झिस्टर, दिस इज द इमिटर टर्मिनल ऑफ ट्रान्झिस्टर. ओके, so voltage at this point is the VC1 voltage or the collector voltage of the transistor, and this is known as output voltage of stage number 1. पहिल्या स्टेजचे जे आउटपुट व्होल्टेज इथं असणार, ह्या पॉइंटला असणार, आपण त्याला VC1 म्हटलंय. ओके, ह्या पॉइंटला किती व्होल्टेज आहे? VCC आहे. ह्या पॉइंटला जर व्होल्टेज काढायचं झालं आपल्याला, इथे VCC आहे, इथं VC1 आहे, तर ह्या एवढ्याला लूपला केवळ अप्लाय केला तर काय होणार आहे? तुमचा VCC इक्वल टू IC1 इंटू RC1 प्लस VC1. ओके, मग जर मला VC1 काढायचा आहे, VC1 काय येणार बघा तरी तुम्ही, I will write there. या लूपचा अप्लाय करायचा आहे तिथे तुम्ही काय येणार बाय अप्लाय केवीएल? पहिल्यांदा इक्वेशन काय येणार? VCC इज इक्वल टू IC1 इंटू RC1 प्लस VC1. ओके, हे इक्वेशन आलं. मला VC1 पाहिजे. VC1 साठी काय येणार मग? VC1 इज इक्वल टू VCC मायनस IC1 इंटू RC1. ओके, बरोबर आहे का? आपण RC1 काढलेला आहे, IC1 आपल्याकडे आहे, VCC आपल्याकडे आहे. सो कॅन वी कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ PC1? किती व्हॅल्यू? VCC किती आहे? 12 व्होल्ट आहे. IC1 किती आहे? 5 मिली एम्पियर आहे. RC1 किती आलाय? 1.16 किलो ओम आलाय. सो कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ PC1. PC1 फाइंड करा. Value of VCC is 12 volt minus IC1 is 5 milliampere into RC1 is 1.1 kilo ohm, 1.16 kilo ohm. By putting all the values, find the value of VC1. किती आली शिवानी? Yes, sir. What is Sir, the value of? value सांगा अजून एकदा. तिथं आहेत की वरती VCC दिसतंय तुम्हाला स्क्रीन वरती? VCC किती आहे तिथं? 12 व्होल्ट. IC1 म्हणजेच ICQ किती आहे? 5 मिली एम्पियर. RC1 लिहिलेलं आहे. RC1 किती आहे? 1.16 किलो ओम. पुट करा 12 minus 5 milliampere into 1.16 kilo ohm. What is the value of VC1? 6.2 6.2. 6.2 volt. 6.2 volt आलं का? हा सर. ओके, आता हे जे VC1 आहे, VC1 कुठल्या पॉइंटला आहे बघा ह्या, म्हणजे VC1 इज द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज अँड हियर इन मल्टी स्टेज एम्प्लीफायर आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज अप्लाइड एज इनपुट फॉर द सेकंड स्टेज. म्हणजे जेवढे VC1 आले आणि आपण डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लीफायर म्हणतो, इन डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लीफायर द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड और गिवन एज इनपुट ऍज इट इज टू द बेस ऑफ सेकंड स्टेज. तर कुठलंही कपलिंग डिव्हाइस युज केलं नाही आपण. जे VC1 येते ऍज इट इज आपण दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला देतोय. म्हणजे VC1 आणि जर हा तुमचा दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरचा बेस टर्मिनल आहे आणि सपोज मी म्हटलं इथं की तुमचा बेस टर्मिनल आहे आणि हा बेस टर्मिनलच्या अक्रॉसच्या पॉईंटचं व्होल्टेज जर म्हटलं मी दुसरा ट्रान्झिस्टर आहे म्हणून VB2, त्या पॉईंटचं व्होल्टेज VB2 आहे, तर अकॉर्डिंग टू रिलेशन VC1 इज इक्वल टू VB2. इथं मध्ये कुठला ड्रॉपच नाही ना. जेवढे VC1 आले ऍज इट इज आय विल अप्लाइड ऍज अ इनपुट टू द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेजचे बेस टर्मिनल आहे, दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरचं बेस टर्मिनल आपण त्याला B2 म्हणतोय आणि त्याच्या पॉईंट व्होल्टेजला जर मी VB2 म्हटलं, सो अकॉर्डिंग टू रिलेशन VC1 इज इक्वल टू VB2. ऑल अंडरस्टूड? VC1 आहे तसं दिलेलं आहे म्हणून VC1 इज इक्वल टू VB2 म्हटलं मी. काय प्रॉब्लेम आहे का? नो सर. ओके, बरोबर. आता VB2 पर्यंत कळालं सगळ्याला. आता VB2 ला आलो आपण, म्हणजे VC1 जेवढं आले तुमचं तेवढंच VB2 आहे. आता पुढे बघा 6.2 आला आन्सर, बरोबर. सो VC1 इज इक्वल टू VB2. ओके, आता VB2 इज गिव्हन बाय, आता VB2 तुमचं बेस व्होल्टेज आहे हा, आणि बेस व्होल्टेज कसं काढणार मग तुम्ही? आता ह्या पॉईंट व्होल्टेज आहे, परत सर्किटकडे घेऊन जाऊया आपण. इथं हे तुमचं VB2 आहे,
ह्या पॉईंटचं व्होल्टेज VB2 आहे, तर VB2 म्हणजे काय असणार आहे, परत व्होल्टेज बिटवीन बेस आणि इमिटर इथलं VB2 प्लस इथलं VRE2. आता VB2 म्हणजे ह्या पॉईंटचं व्होल्टेज आहे, ह्या पॉईंटचं व्होल्टेज म्हणजे काय असणार आहे, जर केवळ अप्लाय केला तर VB2 इज इक्वल टू हे व्होल्टेज प्लस हे व्होल्टेज, बरोबर आहे का. आता इथे VB2 म्हणतो ह्या पॉईंटचं व्होल्टेज म्हणजे बाय डिफॉल्ट तो पण विथ रिस्पेक्ट टू काय असणार आहे, ग्राउंड करंट असणार आहे. VB2 म्हणजे काय असणार आहे, इथं मी म्हणतो, मी सपोज याचा पॉझिटिव्ह इकडे आहे, जर निगेटिव्ह या साईडला आहे, हे पॉझिटिव्ह इथं मी म्हणतो, हे पॉझिटिव्ह आहे, इकडे निगेटिव्ह आहे, आणि असं खाली तर कनेक्ट झालं ग्राउंडला. तर हा एक लूप झाला कम्प्लीट. ओके, मग काय असणार, जर केवळ अप्लाय केला असा या लूपला तर मायनस VB2 -2 प्लस मी मायनस पकडतो, मायनस इथे लिहितो कुठतरी, हा मायनस VB2 इज इक्वल टू, आता इथपर्यंत आलो आपण, ह्याच्या इथलं कुठलंही बेस टर्मिनल आहे, कुठलंही इमिटर टर्मिनल आहे, बेस आणि इमिटर मधलं व्होल्टेज काय असतं, VB2. कारण हा दुसरा ट्रान्झिस्टर आहे, मग VB2 म्हणतोय, पहिल्या ट्रान्झिस्टरला VB1 म्हणतो. मायनस VB2 इक्वल टू म्हणून इक्वल नाही, प्लस येणार ना, काय येणार इथं, तुम्हाला करूया ते, वरती लिहूया आपण, minus VB2, here I will write minus VB2 plus VB2, VBE2, फरक बघा, VB2 आणि VBE2 म्हणताना सेम वाटते. VB2 म्हणजे बेस व्होल्टेज आणि VBE2 म्हणजे व्होल्टेज बिटवीन बेस आणि इमिटर. ओके, VB2 प्लस काय येणार मग, प्लस तिथलं व्होल्टेज ह्याच्या परत VRE2, ह्याच्या परत व्होल्टेज काय म्हणतो आपण त्याला, VRE2. सो VRE2 इज इक्वल टू 0. त्याचं टेक बघा खाली तुम्हाला दिलंय असं. ओके, मायनस इकडे घेतलं प्लस झालं ना, ते मायनस VB2 आपण 0 कडे घेतल्यानंतर प्लस झालं. सो VB2 इज इक्वल टू VB2 प्लस VRE2. मग मला VRE2 फाइंड करायचंय, मला VB2 माहिती आहे 0.6 असते सगळीकडे, व्होल्टेज बिटवीन बेस आणि इमिटर व्हेन द ट्रान्झिस्टर इज इन ऍक्टिव्ह रिजन, दॅट इज 0.6. VB2 आपण आता कॅल्क्युलेट केले, कारण VB2 म्हणजे VC1 आहे, VC1 किती आहे 6.2, म्हणजे VB2 किती आलं 6.2, 6.2 VB2 0.6. मग VRE2 काढू शकताय का, VRE2 इज इक्वल टू 6.2 minus 0.6, that is 5.6 volt. आलं, VRE2 5.6 आलं. IE2 माहिती आहे, IE2 म्हणजे काय, IC2. IE2 म्हणजे तुमचा इमिटर करंट फॉर द सेकंड स्टेज, इमिटर करंट फॉर द सेकंड स्टेज इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट फॉर द सेकंड स्टेज. आणि त्यांनी म्हटलंय फॉर बोथ द स्टेजेस ICQ इज इक्वल टू 5 मिलीएम्पियर, म्हणजे IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू 5 मिलीएम्पियर. IC2 जर 5 असेल तर IE2 पण 5, कारण आपण काय करतोय, फॉर आयडियल कंडिशन वी विल टेल दॅट IE2 is equal to IC2, IE1 is equal to IC1. So we know the value of IE2, we know the value of VRE2. So RE2 is equal to VRE2 divided by IE2, 5.6 divided by 5 milliampere. What is the value of RE2? 1.12 kilo ohm. कळले, किती जणांना समजले सांगा. Yes sir, समजलं. येस सर. ओके, पुढच्या स्टेपला जायचंय. स्टेप नंबर 5, कॅल्क्युलेशन ऑफ RC2. सेम जसं RC1 फाइंड केले तसंच, VCC मायनस VCQ इथं राहिलेले, VCQ मायनस VRE2 डिवाइड बाय ICQ. सगळ्या व्हॅल्यू पुट करा. VCQ तुमचा आता काढलेला आहे, VCC माहिती आहे, तुमचं VRE2 5.6, ICQ पुट करा. By putting all the values, find the value of RC2. RC2 is equal to 280 ohm. Okay, so in the direct coupled amplifier only 5 steps are there. 5 स्टेप आहे, संपले. 7 नाही, RC coupled मध्ये 7 आहे. R1 पहिल्या स्टेप मध्ये काय केला, RE1 फाइंड केला. दुसऱ्या स्टेप मध्ये R1 R2 फाइंड केला. तिसऱ्या स्टेप मध्ये RC1 फाइंड केला. चौथ्या स्टेप मध्ये RE2 फाइंड केला आणि पाचव्या स्टेप मध्ये RC2 फाइंड केला. आणि जो RL आहे तो बाय डिफॉल्ट वी हॅव टेक द व्हॅल्यू ऑफ लोड डिस्टन्स ऑलवेज 1K. इफ द व्हॅल्यू ऑफ लोड डिस्टन्स इज नॉट गिवन, देन वी कॅन अज्युम द व्हॅल्यू ऑफ लोड डिस्टन्स इज 1 किलो ओम. समजलं, सगळ्या पुट केल्या. मग सगळं पर शेवटी फायनल सगळ्या स्टेप फाइंड करून झाल्यानंतर वी हॅव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम अँड वी हॅव टू पुट ऑल द व्हॅल्यूज. R1 पुट केले, R2 पुट केले, RC1, RE1, RE2, RC2, RL आणि VCC हे सगळं पुट केल्यानंतर यू विल गेट द 7 मार्क. ओके,
All of understood the design problem of direct coupled amplifier. In this chapter number 1, design problem is the main target because there are 7 marks for the design problem of RC coupled amplifier and design problem of direct coupled amplifier. If you understood the design problem, there is no problem based on the transformer coupled amplifier. Only problem is based on the RC coupled amplifier and direct coupled amplifier, and that to be of 7 marks. One problem is definitely is there based on the RC coupled amplifier or based on the direct coupled amplifier. So in this way, for chapter number 1, that is multi-state transistor amplifier, is over. So there will be a test of 20 marks, that is IC number 1, based on the multi-state transistor amplifier. कधी घ्यायची, उद्या घ्यायची का बुधवारी घ्यायची? There is a test of MCQ test of 20 marks based on the multi-state transistor amplifier tomorrow or day after tomorrow, that is on Tuesday there will be holiday. So can we plan tomorrow or Wednesday? शिवानी बोला. Wednesday, sir. सर वेन्सडे ला घ्या. Wednesday, okay. So in the Wednesday's lecture, I think on Wednesday there will be a first lecture is of mine. Okay, so on the first lecture of Wednesday there will be a test of 20 marks. So all should prepare for the test. The test is of 20 mark and the mark of the test will be considered for the 50 mark. Manje, if the online exam is there, then also only 50% performance given by the university based on your online exam, and the 50% marks is in the hand of faculties, is in the hand of college. So for the 50%, we have to take the assignment, we have to take the lab book, we have to take the some unit test number 1, 2, 3 like that, IAC 1, 2 like that. So everybody should prepare for the same and give the test sincerely. So test of ECAD on the chapter number 1, that is multi-state transistor amplifier, is on Wednesday. Those who are absent, for them also you can tell for the ECAD lecture of is of 20 marks. Okay. So for today, we'll stop here. I will take the attendance. ISC एक चॅप्टर टेस्ट फक्त. IC नाही, IC 2 चॅप्टर होती असती. युनिट टेस्ट असणार, चॅप्टर टेस्ट नाही, युनिट टेस्ट.